Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gaura Haribo Nitai Gaura Haribo Jai Shri Shri Dayal Nitai Shachishuta Bhagavan ki
जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंद हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। The verse number is 124 onwards. I am very, very sorry. I saw 24, 25 and 26 in my phone. So, can we kindly go there? Because I want to... You can. I saw verse number 24, 25, 26. It's 124, 125, 126. So, I am seeking their permission to talk on that. No, I have prepared something, so better. I don't know how we missed it. Lord's arrangement. So 24 has come? Oh, okay. Reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapter 17, text numbers 24, 25 and 26. Итак, сегодня мы читаем Шри Чайтанья Чаритамриту, 17 главу Ади Лилы, тексты 24, 25, 26. Kevala shabde punarapi nishchaya karana gnana yoga tapa karma adi nivarana. Повторяйте. How? No. They respond? You can read the Kevala synonyms and all that. Кевала Шабде. Словом Кевала исключительно. Пунарапи. Снова. Нищая Карана. Вывод. Гьяна. На развитие знаний. Йога. Практику системы мистической йоги. Тапа. Аскезы. Карма. Кармическую деятельность. Ади. И так далее. Ниварана. Запрет. Слово «кевала» исключительно накладывает запрет на все другие методы совершенствования, такие как путь знания, мистическая йога, аскеза и деятельность во имя плодов. Комментарий Шрилы Прабхупады. В нашем движении сознания Кришны подчеркивается исключительная важность повторения мантры Хари Кришна. Тогда как те, кто не знает, как достичь совершенства в Кали-югу, пытаются идти путем знания гьяна-йоги, мистической йоги, карма-йоги или совершают бесполезную аскезу. Такие люди лишь понапрасну теряют время
и вводит в заблуждение своих последователей. Когда, выступая на публике, мы откровенно указываем на это, наши оппоненты негодуют на нас. Но, следуя наставлениям шастр, мы не можем идти на компромисс с так называемыми гьяни, йогами, карми и тапасви. Когда они пытаются доказать, что их практика столь же благотворна, как и наша, мы вынуждены им возражать, говоря, что наша деятельность хороша, а их нет. И это не проявление нашей ограниченности, а указание шастр. Мы не должны отклоняться от указаний священных писаний. Это подтверждается в следующем стихе читания Чаритамриты. Anyata ye mane tara nahi ka nistara nahi 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 yeti na yeva kara. This verse clearly states that anyone who accepts any other path cannot be delivered. This is the reason for the triple repetition, nothing else, nothing else, nothing else, which emphasizes the real process of self-realization. В этом стихе ясно сказано, что тот, кто изберет иной путь, не обретет освобождения. По этой причине в нем трижды повторяется «ничто другое, ничто другое, ничто другое». Эти слова указывают на то, что существует только один истинный путь самоосознания. Text 26. Trina haiteni chahana sada labe nama apani nirabhimani anyedi bemana. To chant the holy name always, one should be humbler than the grass in the street and devoid of all desire for personal honor. But one should offer others all respectful obeisances. Чтобы всегда повторять Святое Имя, необходимо стать смирение травинки на улице, не стремиться к почету и выражать почтение другим. Om Agnana Timirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurunmelitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dhina Taranam Namavom Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Tat Sat. So this is the continuation of the explanation of the mantra Hare Nama Namaiva Kevalam Kalau Nastyaiva Gatiranyata. Итак, в этих стихах продолжается объяснение вот этой знаменитой шлоки Харер Нама Эва Кевалам Калоу Настева Гатира Нятха. So we will notice that in this verse Harer and Nama is mentioned
3 times. It is also noticeable that Nasti Eva is also mentioned three times. И в этом стихе можно увидеть, что Харер Нама упоминается 3 раза, и также Настева тоже 3 раза. So, why is it repeated 3 times? Почему эти слова повторяются 3 раза? It is for greater emphasis. Это делается для того, чтобы подчеркнуть особую важность этого. Sometimes it happens that when you give key to an elderly person who generally forgets everything, you will make sure that he remembers it by telling him, "Sir, I have given you the key. Remember, I have given you the key. I have given you the key." Иногда, когда вы даете ключ какому-то пожилому человеку, у которого уже память слабая, который склонен все забывать, когда вы даете ему ключ, вы говорите: «Господин, я даю вам ключ, я даю вам ключ, я даю вам ключ». If we don't do that, immediately they will misplace it somewhere and they will catch us. Hey, you didn't give me the key. Потому что если этого не сделать, он сразу где-то его потеряет и потом тебе скажет: «О, ты мне ключ-то не дал». So in the same way, the Shastras want us to understand that there is nothing other than the holy names of the Lord that can do the work of liberating us from this very, very suffering world. И подобным образом шастры хотят нам донести до нашего понимания, что кроме Святого Имени нет ничего, что могло бы освободить нас из этого мира страданий. And therefore, it is mentioned 3 times. Поэтому 3 раза упоминается это. Okay. In today's verse, we see that Sriman Mahaprabhu is explaining the word Kevala. И в том стихе, который мы прочитали сегодня, мы видим, что Шриман Махапрабху объясняет слово «кевала». Kevala is used with Harer Nama. И слово «кевала» используется вместе с Харер Нама. You can see that Kevala is used with Hare Nama, which means in the original verse it is Hare Namaiva Kevalam, but here it is mentioned as Kevala Hare Nama. It is reversed. В изначальном стихе идет в другом порядке. Харер Нама Эва Кевалам, а здесь Кевала Эва Харер Нама. В обратном порядке упоминается. But it does not change the meaning. Но значение от этого не меняется. This is the beauty of the Sanskrit language. Такова красота санскритского языка. It is such a beautiful and precise language that it is almost like computer language. Он настолько точный, настолько четкий язык, что, по сути дела, его можно сравнить с языком программирования, компьютерным языком. If you take 3 words in English or any other language and interchange it, you cannot get the same meaning. В английском языке, например, если 3 слова поменять по порядку, поменять порядок слов, то изменится значение. But in Sanskrit, if you have 3 words and you put first word in the end, second word in the middle, whatever you do, you get the same meaning. Но в санскрите порядок слов не влияет на значение. Можно их переставлять как угодно, от этого смысл не будет меняться. So this is the beauty of the Deva Bhasha, Такова красота Дева Баши, the language of the gods. языков богов. So all our Vedic literatures are mostly in Sanskrit language. И все ведические писания в основном написаны на санскрите. So here it is mentioned that no other thing will help us in our deliverance. Итак, здесь говорится о том, что ничто другое не сможет помочь нам освободиться.
So, what are the processes that are being prohibited here by the Shastra that we should understand? И мы должны понять, какие методы, на какие методы шастры здесь налагают запрет. So, the Shastra prohibits cultivation of knowledge. Итак, здесь шастры запрещают развитие знания, Practice of mystic yoga, практику мистической йоги, performance of austerities, совершение аскез and performance of karmakanda activities. и совершение деятельности кармаканды. So, a similar mood is created and presented by Srila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu also. И Шрила Рупа Госвами подобное же настроение отображает в Бхакти Расамрита Синдху. Anyabhilashita shunyam gnana karmadi anavrutam anukulyena krishnanu shilanam bhaktir uttama. This means that anya abhilashita shunyam. To go after something other than bhakti yoga, other than devotional service unto the Lord is useless. It produces zero result. В своей знаменитой шлоке «Аня Абилашта Шуньям» Рупа Госвами говорит: «Аня Абилашта Шуньям» стремиться к чему-то, кроме бхакти-йоги, бесполезно, это пустая трата времени. And what are the anya, what are the other processes? Gnana, karma, adi. Gnana means cultivation of knowledge. И на какие методы указывает этот стих Гьяна, Кармади, Анаври там? Гьяна, карма, ади. Гьяна — это метод развития знания. Karma means activities. Карма означает деятельность. And leaving aside such kind of processes, we have to anukulyena, very favorably, Krishna anushilanam. We have to follow the path of Krishna consciousness. И оставив эти методы гьяны и кармы, мы должны анукульена Кришна анушиланам. Мы должны следовать благоприятному методу сознания Кришны. When we do this, it becomes Uttama Bhakti, Bhaktir Uttama. И если мы действуем таким образом, то тогда это становится Уттама Бхакти, Бхактир Уттама. So what is mentioned here? That we should not cultivate knowledge. То есть здесь говорится, что, во-первых, мы не должны просто развивать в себе знания. We should not do activities. Мы не должны заниматься деятельностью. But what are we doing now? We are cultivating knowledge. Ну что же мы сейчас делаем? Мы развиваем знания. So what is the problem? В чем же проблема? So we have to understand this very clearly. If you see how precisely Srila Prabhupada is using words, then we can understand so very nicely. Мы должны очень ясно понять это. И видя, как Шрила Прабхупада очень точно использует слова, мы должны очень четко также понять это. It is mentioned by Srila Prabhupada that Gnana is required. We are doing that. Prabhupada had everyone read every day. He instituted the program of Srimad Bhagavatam class in the morning and Bhagavad Gita class in the evening. So he wanted transfer of knowledge. То есть Шрила Прабхупада говорил, что гьяна или знание необходимо. Поэтому он призывал всех своих учеников читать книги и ввел программу ежедневных лекций по Шримад Бхагаватам утром и по Бхагавад-гите вечером. То есть, чтобы происходила передача знания. So, Gnana is required, but unnecessary cultivation of knowledge is not required. То есть гьяна или знание необходимо, но чрезмерное, ненужное развитие знаний, вот это осуждается.
So what is that unnecessary cultivation of knowledge? И что имеется в виду под ненужным развитием знания? It means trying to understand philosophical truths by oneself by speculating. Имеется в виду неправильный подход, попытки понять философские истины с помощью своих собственных размышлений. Karma, activity is required. И карма, деятельность также необходима. But what kind of karma activity is required? Но какого рода карма или деятельность The нужна? activities that are going to produce satisfaction unto the Supreme Personality of Godhead, that kind of activity is required. Та деятельность, благодаря которой можно удовлетворить Верховную Личность Бога, вот именно такая деятельность нам необходима. And the activity that is performed for my own happiness, for my own satisfaction, that activity is to be given up, not be done. От той деятельности, которую я совершаю для своего собственного удовлетворения, для своих собственных интересов, от этой деятельности нужно отказаться. So yoga is required. И йога также необходима. But hatha yoga is not required now. Но хатха-йога сейчас, в хатхи-йоге сейчас нет необходимости. Bhakti yoga is required. Нужна бхакти-йога. So it says in today's world that austerities is not required. What kind of austerities is not required? Austerities which are useless is not required. И также в сегодняшнем стихе говорится, что не нужны аскезы. Ну какого рода аскезы не нужны? Не нужны бесполезные аскезы. So we'll go one by one and then we will try to understand. Итак, мы будем разбирать один за другим эти пункты и попытаемся понять это. So there is no need to gather knowledge means what is being mentioned here is that we should not try to gather knowledge by mental speculation. Итак, когда идет речь о том, что нет необходимости в гьяне, в развитии знаний, то имеется в виду отвержение вот этого метода обретения знания с помощью собственных измышлений. In other words, speculative knowledge is bad. То есть, другими словами, такое знание, полученное в результате измышлений, оно плохое. But not knowledge itself. Но не само по себе знание плохое. If we do not know, if we do not have the knowledge that is God, then how will we respect Him? Ведь если у нас не будет знания о том, что вот здесь сам Бог находится, как мы сможем выражать Ему почтение? If we do not understand how to respect a senior Vaishnava, how are we going to get His mercy? Если мы не сможем понять, что нужно выражать почтение старшему вайшнаву, как мы сможем получить его милость? If we do not know that I have to chant a minimum of 16 rounds, how are we going to please Srila Prabhupada? Если я не буду знать, что нужно повторять минимум 16 кругов Хари Кришна мантры, как я смогу удовлетворить Шрилу Прабхупаду? So therefore, it is not that here acquiring knowledge is outright condemned, but acquiring knowledge by one's own speculative method is condemned. Итак, когда здесь осуждается обретение знания, то осуждается не просто само по себе знание, а именно попытки обрести знание с помощью собственных измышлений. So why is speculative knowledge being condemned? И почему осуждается такое знание, полученное путем измышлений? Because it normally ends in shunyavada, voidism, and nirakaravada, impersonalism. Потому что, как правило, такие собственные попытки постичь истину с помощью своих измышлений приводят к концепциям шуньявады,
концепции пустоты, или ниракарвады, то есть имперсонализма. So, when we acquire knowledge from our acharyas, that means when we try to acquire bona fide knowledge, knowledge given to us by bona fide authorities, then it is very, very good. Но когда мы получаем знания от ачарьев, от истинных авторитетов в духовном знании, тогда получение такого знания — это очень и очень хорошо. This type of acquiring knowledge is a must. It is not rejected. It is a must. Такого рода получение знания не отвергается, это вообще считается обязательным условием. Similarly, mystic yoga also. Подобным образом и мистическая йога. Yoga means to link up with the Supreme. Йога означает связать себя со Всевышним. To establish contact with the Supreme. Установить контакт со Всевышним. Is this bad? Разве это плохо? No. Нет. We have to establish contact with the Supreme. Нам нужно установить эту связь со Всевышним. But there may be many ways of establishing contact with the Supreme, depending upon different ages. Но в соответствии с разными эпохами существуют разные способы установления связи со Всевышним. So we should utilize that process that is applicable for the age we are living in. И поэтому мы должны использовать тот метод установления связи со Всевышним, который применим в наш век. Therefore, we do not follow or practice Hatha Yoga technique, but we follow and practice the techniques of Bhakti Yoga. И поэтому в этот век мы не используем методы хатха-йоги, мы используем методы бхакти-йоги. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Sparanam, Archanam, Padasevanam, Dasyam. So in this way, 9 types of marga or paths are there to reach the Supreme, and we utilize all these paths. Шраванам, Киртанам, Вишнусмаранам и так далее. Существует 9 методов преданного служения, которые позволяют установить вот эту связь с Верховным Господом, Вишну. So we use Bhakti Yoga, not Hatha Yoga. Итак, мы используем бхакти-йогу, а не хатха-йогу. The yoga that goes after power, control, acquiring siddhis, mystical perfection, that is rejected. Отвергается здесь именно та йога, целью которой является мистические совершенство, могущество, власть, обретение контролем над материей и так далее. This kind of siddhis or perfections is not good at all. Достижение вот этих йога-ситх, то есть вот эти йога-ситхи или совершенства йоги, они вообще не нужны, они не являются хорошими. Why it is not good? I can have good health. Почему это нехорошо? У меня же может быть хорошее здоровье. I can become bigger than the biggest. Я могу стать больше большего. I can become smaller than the smallest. Могу стать меньше меньшего. I can walk on water. Могу ходить по воде. I want rasgulla now. Immediately I can get it. Как только захочу расагулу, сразу смогу ее получить. So like this, there are 8 different kinds of mystical perfections. So why it is not good? 8 видов мистических совершенств. Почему же это плохо? Anybody can answer why it is not Кто-то good? может ответить, почему это плохо? It will increase our pride and false ego. Fantastic. Perfect answer. Совершенный ответ, что это увеличит нашу гордыню, ложное эго. We will think, now I am greater than Prabhuji, then tomorrow I am greater than this Prabhuji, then I am greater than all Matajis, then I am greater than all Prabhujis, then I am king, Superman. Думать, я уже лучше, чем вот этот Прабhuджи, завтра я буду лучше, чем тот Прабhuджи,
Послезавтра я стану круче всех матаджи вместе взятых, а еще через день я буду уже круче всех прабу вместе взятых, а потом я вообще стану царем мира. Further, all these will be there only as long as we have this material body. Но все это будет сохраняться только до тех пор, пока у нас будет это материальное тело. Just like there are so many dollar billionaires in Moscow city. Как, например, в Москве есть немало долларовых миллиардеров. So are they not having lot of things under their control? И под их властью находится много чего. Yes, they are having. Да, у них есть эта власть, контроль. But can they control Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi? Но, Birth, death, old age and disease? но способны они своими деньгами остановить рождение, смерть, старость и болезни? Могут контролировать это? In Europe, because of corona, one very rich man, he got affected by corona. В Европе один очень богатый человек заболел коронавирусом. He had unlimited money. He was a него- big hospitality industry leader, Hotel industry. Он был лидером гостиничного бизнеса, у него огромное количество денег. He had chains of hotels, У него целая сеть отелей, huge properties, огромное количество имущества, personal wealth, огромное количество личного богатства, very beautiful wife, очень красивая жена, nice children, хорошие дети. highly educated. Он очень образованный, But he got affected with corona. но заболел коронавирусом. And what he did? Что он сделал? He went to the best hospital. Why? Because he's got a lot of money. Отправился в самую лучшую больницу, ведь у него много денег. But was he able to recover? Смог ли он выздороветь? No. Нет. He locked himself up. He would not allow the doctors to attend to him because he went into so much depression. Он закрылся в комнате и не позволял врачам его видеть, потому что он погрузился в полную депрессию. And he went to his hotel in the end, which was one of the tallest building in that city, and then he jumped from the tallest floor and met with death. Потом он пошел в одну из своих гостиниц, самое высокое здание в городе, забрался на верхний этаж и оттуда спрыгнул вниз. И так он нашел свою смерть. Everything finished. Всему конец. So money will be over. Деньгам придет конец тоже вашим. Our health will be over. Здоровью придет конец. Our beauty will be over. Нашей красоте придет конец. Our material intelligence and knowledge will be completely removed out from us. Мы лишимся полностью своего знания и материального разума. In the same way, all the ashtasiddhis that a person can get after great amount of struggle will also be taken away at death. И подобным образом все вот эти аштасидхи, которые можно обрести большим трудом, от них их тоже заберут у нас в момент смерти. So therefore, we don't practice hatha yoga, Поэтому мы не занимаемся практикой хатха-йоги, but we practice bhakti yoga. но мы практикуем бхакти-йогу. So the yoga that helps us falsely think, I am big, I am a great man, that yoga is condemned. И осуждается именно та йога, которая приведет к тому, что мы будем думать, что я великий, я могущественный. And the yoga that helps us understand our subservient position in respect of the Supreme Personality of Godhead and increases our dependence on Him, that yoga is encouraged. Но та йога, которая помогает нам понять свое подчиненное положение по отношению к Богу и усиливает нашу зависимость от Него, вот такая йога, наоборот, поощряется. Similarly, karma kanda activities. Подобным образом можно сказать и о деятельности кармаканды.
Karma kanda means fruitive activities. Кармаканда означает деятельность ради плодов. That means I do something, I want something in return. То есть это означает, что я делаю что-то, но хочу в результате этой деятельности что-то для себя получить. Is there any person who will invest $1 million and not earn any money at all? Есть ли человек, который захочет вложить $1 миллион, но не получить ничего от этого вложения? Niyat. He will be considered as a fool, madman. Нет, такого человека будут считать глупцом или безумцем. So therefore, that is called as a fruitive activity. I do something, I do sincerely, I do nicely, I use all my intelligence, but I want something in return. И вот именно это называется деятельностью ради плодов, что я делаю что-то искренне, прикладываю разум, стараюсь, но хочу в результате этого получить что-то для себя. But there are many types of activities. И есть много разных видов деятельности. One can work without expectation of any return also. Человек может работать, не ожидая взамен ничего. That activity is the activity we perform under the banner of Bhakti Yoga. Именно такого рода деятельность мы совершаем в рамках бхакти-йоги. So we should not give up all activities, То есть мы не должны просто отказываться от деятельности, but we should give up the fruitive mentality of each and every activity. мы должны просто отказаться от желания получить плоды в результате своей деятельности. Activities in Krishna consciousness will lead one to liberation, to eternal freedom. Деятельность в сознании Кришны ведет человека к освобождению, к вечной свободе. But activities on the fruitive platform will lead one to becoming bound more and more to this material world. Но деятельность в сознании желания получения плодов будет, наоборот, усиливать наше рабство в этом мире и все больше и больше порабощать нас. Is this understood? Это понятно? It is logical? Логично это? Yes. So, similarly tapasya also. И подобным образом можно сказать и о тапасе. We should give up only what Prabhupada says, give up useless tapasya. Нам нужно отказаться только от ненужных, бесполезных тапасий. Not all austerities must be given up. Не нужно отказываться от всех аскез. The simple austerity of performing fasting on Ekadashi, we should not give it up. Вот мы не должны отказываться от простой аскезы, поста в Экадаши. Fasting on the appearance days of their lordships, we should not give up. Мы не должны отказываться от постов в дни явления Господа. Fasting on the appearance and disappearance of our acharyas, we should not give up. Мы не должны также отказываться от постов в дни явлений и уходов наших ачарьев. Rather, these kind of austerities, simple austerities, must be performed without fail. Наоборот, такого рода аскезы должны обязательно совершаться, непременно. So on Ekadashi days, what we do? И что мы делаем в день Экадаши? We definitely avoid grains, beans, legumes. Мы избегаем принятия в пищу зерна, бобовых. But then we start eating so many hundreds of varieties of non-grain prasadam. Но вместо этого мы начинаем есть сотни блюд не зернобобовых, других. This is not good И mentality. это уже не очень хорошее настроение. Of course, when a devotee comes to our temple and he is a new bhakta, it's good. It's a feast for him. So Конечно. that he can give up the mentality that he can live only on grains. Конечно, если кто-то только пришел в храм, новый, преданный, для него хорошо, если в Экадаши пир, потому что тогда он сможет избавиться от этой привязанности, что только если я ем злаки, тогда я смогу выжить. И, то есть
что только на зернобобовых можно жить. So it is okay for new То bhaktas, есть для нового бхакта это нормально, but not for seasoned devotees. но для уже бывалых преданных это не очень хорошо. We should try to voluntarily take the austerity of cutting down in our eating. Мы должны добровольно принять на себя аскезу, постепенно уменьшать количество еды. Just like small boys and girls, they can eat so much. Как, например, маленькие дети, мальчики, девочки могут очень много есть. But can I eat like a small boy and girl? Но смогу ли я уже есть, как маленький I only мальчик, have девочка? indigestion. У меня будет просто несварение, если я столько съем. I should not try to eat. Or voluntarily I should cut down. То есть я добровольно должен уменьшить количество So еды. similarly, when we start advancing in spiritual life, then we should also cut down on our eating. И подобным образом, по мере нашего духовного роста, мы должны добровольно уменьшать количество еды. So in this way, gnana is not required means only unnecessary cultivation of gnana is not required. Ну, то есть, когда говорится о том, что не нужна гьяна, то имеется в виду, что не нужна неправильная гьяна, So чрезмерная гьяна. yes, karma is not required means phalapekshita, fruitive activities alone is not required. И когда говорится, что не нужна карма, то имеется в виду пала пешита карма, то есть деятельность ради плодов. Вот эта карма не нужна. So yoga is not required means hatha yoga and other types of yoga is not required, but bhakti yoga is required. И когда говорится, что не нужна йога, то имеется в виду, что не нужна хатха-йога или другие виды йоги, но нужна бхакти-йога. Tapas, austerity is not required means useless austerity is not required. И тапа или аскеза не нужна, и то, когда это говорится, то имеется в виду, что не нужна ненужная аскеза, бесполезная аскеза. So let us talk a little more about austerity because it is very, very helpful for us in our devotional life. И давайте немного поговорим об аскетизме, потому что это очень полезно для нашей жизни в преданном служении. What is real austerity? Let us try to explore that. Давайте попробуем понять, что такое настоящая аскеза. Austerity means to chant the holy names of the Lord, which we have agreed to chant without a break. И аскеза означает, например, повторять святое имя Господа, то, что мы согласились делать, без, как сказать, перерывов, каждый день. That's a big austerity because our mind is always very restless. It always wants to do this, wants to do that, so many things. So to chant uninterrupted is austerity. That kind of austerity we should voluntarily embrace. И также повторять, не прерываясь, повторять святое имя, не прерываясь. Это тоже очень большая аскеза, потому что наш ум постоянно хочет делать разные вещи, начать одно, бросить, потом начать другое и так далее. Поэтому непрерывное повторение – это также очень большая аскеза. Another austerity is to voluntarily give up the urge, the uncontrollable urge to look at mobile phone while chanting. Другая аскеза – это остановить вот этот неконтролируемый порыв все время заглядывать в сотовый телефон во время повторения джапы. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. What are we doing? Что мы делаем? So the real austerity Если мы так is повторяем. to keep away from mobile phone during chanting. Так что это настоящая аскеза – воздерживаться от прикосновения к мобильному телефону во время повторения джапы. During chanting, all
all our thought processes will become so alive that all the problems we try to solve during chanting. А во время повторения, как правило, наш ум очень активизируется, и ему обязательно срочно становится нужным решить все наши проблемы именно во время джапы. И он начинает активно все это обдумывать. Somebody asked a question yesterday, and I did not get the answer at that time, and suddenly it will flash to me, answer will be somewhere in some book. Then, immediately, we are not even snapping chanting. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Rama. Вчера кто-то задал вопрос, на который я не нашел ответа, и сразу же приходит мысль во время джапы. О, точно, вот в этой книге есть ответ, и даже не прекращая джапу, я начинаю листать книгу, искать ответ. Not good. Это тоже нехорошо. So we should take that austerity. No, whatever it is, I will not divert my attention from chanting the holy names of the Lord, because in the holy name of the Lord is personally present. When the Lord is personally present, how can I take my eyes away from Him? Мы должны принять такое твердое решение, что бы там ни было, что бы ни возникало, я не буду позволять своему сознанию уходить от святого имени. Я буду сохранять внимание на святом имени, поскольку в святом имени сам Господь. Поскольку здесь сам Господь, как я могу свое внимание отворачивать от Него, как я могу свой взгляд от Него отворачивать в этот момент? And then we thought, oh, at home I may see mobile phone, at home I may see the book, so let me go to the temple, and then I will chant with the devotees of the Lord, and then we come to the temple. И потом мы думаем, дома, понятно, сложно, там вот этот смартфон, книжки, я поэтому сюда заглядываю. Пойду-ка я в храм с преданными джапу читать вместе. So at that time, Mangalarti is over, Tulsi Arati is over, offering obeisances to Vaishnavas is over, then we are sitting and chanting. So we sat and we were chanting comfortably, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Итак, Мангаларати прошло, Туласи Арати прошло, поклонились вайшнавам, садимся читать джапу. Сидим так удобненько, читаем джапу. But it does not go for a long time. Но это долго не длится. So next to you is another Mataji, and so one Mataji is speaking, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Вот Hare Krishna, Krishna Krishna, рядом Hare. с вами сидит там другая Матаджи, начинает что-то говорить, и вы включаетесь в беседу тоже. Then one senior devotee is going to another so-called senior devotee and then start discussing the problem of the temple. Или один так называемый старший преданный подходит к другому так называемому старшему преданному, и они начинают обсуждать проблемы храма. Then another head of department, he goes to his junior and says, you have to do this, you have to do that, yesterday you didn't do this. Is it the time? Или начальник департамента подходит к своему подчиненному преданному и говорит, вот, ты должен был сделать то или это, вчера ты это не сделал, вот надо сегодня это сделать. Разве это время для того, чтобы это делать? So the real austerity is to control our mind, control our so-called intelligence and say, now come on, focus on the holy name of the Lord. То есть настоящая аскеза – это контролировать свой ум, разум и сказать очень четко, сейчас я буду сосредотачивать свое сознание на святом имени, ни на что не отвлекаясь. And the biggest austerity is to rise early morning every day without fail, day after day, week after week, month after month, year after year, and until the last day of our life, we should get up early in the morning. И самая большая аскеза – это просыпаться рано утром, без срывов, каждый день, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом и до самого конца жизни просыпаться рано утром. And austerity also means not wasting time.
И on другая, anything which is directly not connected with Krishna. аскеза — это не тратить зря время ни на что на другие вещи, которые не связаны с Кришной. Не тратить даром время на вещи, не связанные с Кришной. So we go to Mayapur, we go to Vrindavan, Мы едем в Майяпур, во Вриндаван, but our main interest is to take photograph. но главный интерес — это там сфоткаться, заселфиться там во Вриндаване, в Майяпуре. Why? Почему? To put it in Facebook. Чтобы потом на Facebook выложить And фоточки like ting, 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 ting. и лайки собирать. To take photograph is not wrong. То есть нет ничего плохого в том, чтобы But to take фоткаться. photograph, to put it in Facebook so that everybody will know I am in Mayapur is wrong. Но неправильно выкладывать эти фотки в Facebook, чтобы все знали, я в Майяпуре. To control this tendency is austerity. И вот справиться с этой тенденцией — это тоже аскеза. See how many ways we can do austerity. But are Таким we образом, thinking like this? We are not thinking like this. We are thinking austerity means, like Hiranyakashipu. Standing on one toe and then arms raised and then eyes half closed and then fire around. This is what we are thinking of austerity. No. We can do austerity every moment. итак, видите, сколько разных видов аскезы есть, которые мы можем практиковать. Но мы не думаем так, как мы слышим. Когда мы слышим слово аскеза, мы думаем, что аскеза — это вот как Хираньякашипу стоять на цыпочках, воздев руки к небу, закрыв глаза наполовину, и чтобы огонь вокруг горел и так далее. Но нет, мы можем постоянно совершать аскезы каждый день, таким образом, как мы упоминали. So we should not waste time unnecessarily on WhatsApp, Итак, on Facebook, on internet, because these will draw us away from Krishna. и мы не должны тратить время даром на WhatsApp, Facebook и вообще на интернет, потому что это то, что будет нас уводить от Кришны. But do we think like that? Но думаем ли мы об этом? No. Нет. We are always attracted to Facebook, attracted to WhatsApp, attracted to having a social exchange with all the devotees. Нас очень влечет Facebook, WhatsApp, нас влечет возможность поучаствовать в социальных взаимодействиях с другими преданными. Therefore, to make us aware that this is not good, this is not good at all, to make us aware of this, Narottam Das Thakur wrote a very wonderful, beautiful poem. И для того, чтобы донести до нашего понимания, что это нехорошо, Нароттам Дас Тхакур написал прекрасную поэму. Karmakanda, Gnanakanda, Kevala, Vishera Bhanda. Vishera means poison. Вишера означает яд. So Karmakanda, we are thinking, is good. What we are thinking? Amruta bhaliya yebhe kaya. Kaya means to eat. И мы думаем, что карма-канда — это хорошо, мы думаем, что это амрита. Кая значит есть, и мы What we are eating? едим. Karmakanda, Gnanakanda, Tapascharya, we are eating this. Мы едим это. Why we are eating this? Дьяна-канду, карма-канду, тапас. Почему мы это едим? Why we are eating this? Почему мы это едим? Amruta bhaliya. Thinking that it is nectar. Потому что мы думаем, что это нектар. Nectar means life-giving. Мы думаем, что это вот именно такой нектар, дающий нам жизнь, дарующий нам жизнь. Амрита. And Vishera or Visha means life-threatening. А виша — это яд, который грозит нашей жизни. So Смертельный we яд. are thinking that all these things are very attractive to us because
it adds value to my life. Мы думаем, что все это очень важно и желанно, поскольку это привносит жизнь в мою жизнь, добавляет жизни, важности в мою жизнь, It enhances the quality of my life. что это увеличивает, улучшает качество моей жизни. But we should not think wrongly that poison is nectar. Но мы не должны по ошибке принимать яд за нектар. Therefore, we have to give up Gnanakanda, Karmakanda, Hatha Yoga, and useless austerities. Поэтому нам нужно отказаться от гьяна-канды, карма-канды, от хатха-йоги и от бессмысленных аскез. And simply always remember the Lord and always try and follow all the regulative principles and always try to be in the association of devotees. And by doing all these things, we can be protected. Our spiritual life can be protected. Но вместо этого мы должны стремиться всегда следовать всем регулирующим принципам бхакти-йоги, заниматься служением и всегда находиться в обществе преданных, и тогда мы будем всегда защищены. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So if there is time for questions, if anyone has questions or comments, you're most welcome. Итак, у нас еще есть некоторое время для вопросов. Если у вас есть вопросы или какие-то замечания, дополнения, пожалуйста. Постятся ли в духовном мире? Такой. Do we fast? Do they Fast in the spiritual world. If Krishna wants to have a very nice pastime, then fasting will take place. Если Кришна хочет, чтобы произошло какое-то удивительное лила, то может и пост произойти там. Just like this Damodar Leela. Как, например, Дамодара лила. Damodar Leela, why it happened? It happened because Krishna was denied milk or he was fasting for a longer time. Почему произошла Дамодар лила? Потому что Кришне пришлось дольше поститься, а ему молока не дали, и возникла Дамодара лила. He wanted to drink milk. Он хотел пить молоко. But Yashoda Mai, she said, my milk is boiling over. I should not lose that milk. So she kept down the Supreme Personality of God and went near the milk. And what Krishna did? He removed all the milk from the house. All the butter which was obtained from milk, everything is lost. И Кришна, то есть Ешода кормила Кришну грудью, он пил молоко, но потом она увидела, что у нее молоко убегает, она сняла его, оставила, побежала спасать молоко, и Кришна, разозлившись, он вообще из дома вынес все масло, все молоко, то есть всего лишились они. So in this В результате этого. In the spiritual world, anything that is going to give pleasure to Krishna or going to give pleasure to others, it will definitely be there. В духовном мире есть все, что может доставить радость и удовольствие Кришне или другим преданным. Такое существует. Все, что может доставить удовольствие Кришне, Just like Sudama. Как Судама, например. He was fasting most of the days. Он большую часть времени постился. So Sudama is there only in India? И что, Судама только в Индии No, был? Sudama eternally exists. Нет, Судама существует вечно in the spiritual в world. духовном мире. And he doesn't have the rice and dal and chapati. He doesn't have. So he is fasting. И у него нет риса, дала, чапати, так что он постится тоже. But that fasting leads to what? It leads to Krishna Darshana. Но этот пост его ведет к Кришна-даршану. It leads to Krishna Milana. Кришна-милани. Union. Встреча с Кришной. Meeting with Krishna. Встреча с Кришной.
So therefore, it is like that. Ну и вот таким образом. You got the answer? Получили ответ? Any other question Еще у кого-то, or может быть, comment? вопрос или комментарий? Кришна, спасибо за лекцию. В лекции упомянули, что одна из аскез — это вставать рано утром. Вот, чтобы вы посоветовали тем преданным, которым это сложно дается. Как бы вот, может быть, работают они, поздно ложатся. Но вставать надо рано утром, чтобы мантру вычитать, все остальное. Вот какой может практический совет про Буджи посоветовать? Харе Кришна. Spasibo. You have mentioned in the class about importance of rising in the morning, that this is a very important type of austerity. So what could you advise to those devotees who have difficulties with rising early, like they work till late or whatever? So what practical advice could be given to such devotees who have difficulties to rise early? Wonderful question. Thank you. Замечательный вопрос, спасибо. Because it's a very practical, Потому что это очень uh, практичная тема it's a very important и practical question. важный практический вопрос. There are two things. You can understand this question, the answer to this, in two different paths. Можно с двух как бы The first path is позиций понять этот вопрос. the path of Prabhupada. Первый путь, первый подход — это подход Шрилы Прабхупады. The second path is the path that we are willing to travel. То есть это путь, который дал Прабхупада, а второй путь — это тот путь, который мы хотим пойти. So Prabhupada's path is first. В первую очередь In путь that path, Прабхупады. Prabhupada is telling like this. So, you have so many lifetimes. And because of so many lifetimes, you have tried to enjoy so many different things. You have had so many lifetimes. Прабхупада говорит, у вас было столько жизней, и из-за этого вы пытаетесь столькими разными вещами наслаждаться. So, give this one lifetime to purely to Krishna. Отдайте всего лишь одну эту жизнь Кришне. Because whatever you have tried to enjoy in all your previous lifetimes, you did not feel satisfied. Потому что чем бы вы ни пытались наслаждаться во всех ваших прошлых жизнях, это не принесло вам удовлетворения. So, what is the meaning of this instruction? The meaning of this instruction is that we should make spiritual life our topmost priority. And if possible, surrender fully to Krishna. В чем смысл этого наставления? В том, что нужно сделать свою духовную жизнь самым главным приоритетом и, если возможно, полностью предаться Кришне. So this is one answer. Вот один ответ. The other answer is, no, I cannot give up my wife. Второй ответ, я не могу отказаться от своей жизни. I cannot give up my position in the material world. Не могу отказаться от своего положения в материальном мире. So, I want to stay in the material world. Хочу оставаться в материальном мире. So this is, most of us are in this category. И большинство из нас в этой категории. So, we can advise this. И тогда можно такой совет дать. You're already somebody in your life. Вы уже достигли какого-то положения в своей жизни. You have some position. You have got some money. You have got some kind of property. У вас уже есть какое-то положение, какие-то деньги, какое-то имущество. If you are really interested in Krishna consciousness, do not try to expand that. И если вы действительно интересуетесь развитием сознания Кришны, не пытайтесь просто увеличивать свое материальное имущество. So it is like little difficult to understand. Just by do not try to expand that. Let me explain that. И может быть немного сложно понять, что значит не пытайтесь увеличивать это. Я попробую объяснить.
say you are an IT specialist, information technology specialist. Допустим, вы IT-специалист. So you're working in a very good organization Вы работаете в какой-то хорошей организации. and you are earning something like $20,000 per month. И вы зарабатываете где-то там, допустим, $20,000 в месяц. But if you try to occupy the position of your superior, of your boss, of your team lead, then you have to work harder and harder and harder. Но если вы хотите выстраивать дальше карьеру и получить там более высокую позицию, потом еще более, то вам придется работать все больше, больше и больше, тяжелее и тяжелее. Then you have to, whether you like it or not, you have to spend more time in the office. At least until the boss does not leave the office, you should not leave the office. So that when the assessment comes, you'll be marked. Oh, that person, that gentleman, he's always in the office, he works. So if I give him promotion, then he will work even more harder. So all right, you take promotion. И тогда вам, хотите вы или нет, придется больше времени проводить на работе. По крайней мере, до того момента вам придется быть, пока начальник не уйдет, чтобы он видел, что вы очень усердно трудитесь, и когда оценивали результаты, чтобы он отметил, да, вот этот работник, он хорошо работает, усердно, поэтому можно его повысить, тогда будет еще лучше работать. So therefore, if you are earning $20,000, you don't aspire to earn $21,000. То есть, если вы получаете $20,000, вам не нужно стремиться заработать $21,000. Just be satisfied with what you have. Будьте довольны тем, что есть у вас. And be a good employee for your boss. Будьте хорошим работником для своего начальника. That means you do your work perfectly and properly. То есть выполняйте свою работу правильно и хорошо, совершенным образом. And then, if your boss says, if everybody in the office is overstaying, you don't overstay. Но если все остальные там сверхурочно работают, вам не обязательно сверхурочно работать. But immediately you will raise the objection that if I don't overstay, I will lose my job. Можете сказать, но если я не буду работать, как все сверхурочно, So the меня answer, уволят тогда. the answer to that is, don't worry. Why you are not overstaying? You are not overstaying because you want to do Mangalarti every day. And you want to sleep at the right time. And therefore you are not overstaying. And Krishna, Dayalu Nita, Shachishuta, they are seeing this. They are witness to this. And they'll protect you. Вам не нужно бояться. Если вы не хотите задерживаться дольше на работе для того, чтобы прийти домой вовремя, лечь спать и утром встать на Мангаларате, то Кришна, Даял Нитай Шачисута, они свидетели этого, и они видят ваши мотивы. Even if you lose that job, you'll get a job where you will have more spare time and earn more dollars. И в таком случае, даже если вы лишитесь этой работы, вы получите другую работу, где у вас будет больше времени и больше зарплата. Больше свободного времени и зарплата больше. Krishna says, Name Bhakta Pranashyati, and he also says, Yoga Kshemam Vahamyaham. My devotee shall never perish. And he also says that I will preserve what he has and provide what he lacks. Кришна говорит, мой преданный никогда не погибнет, и также, что я буду сохранять то, что у него есть, и дополнять, давать ему то, что ему не хватает. But we are not having faith in Krishna. Но у нас нет веры в Кришну. We have faith in our own intelligence. Мы верим больше в свой собственный разум. We have higher faith in our bosses. Мы гораздо больше верим в своих начальников. And therefore we want to become their servants. Поэтому мы хотим стать их слугами. Therefore, the problem is that we do not know what Krishna can give us. Проблема в том, что мы не знаем, что Кришна может нам дать. And we do not know what Krishna can give us because we are not reading Srila Prabhupada's А не books. знаем мы,
что Кришна может нам дать, потому что не читаем книги Шрилы Прабхупады. So if we systematically begin to read Srila Prabhupada's books, all our questions will be answered, and all the path back home, back to Godhead will be cleared personally by His divine grace. Но если мы будем читать книги Шрилы Прабхупады систематически, то мы найдем ответы на все свои вопросы, и Шрила Прабхупада лично очистит наш путь, наш путь обратно к Богу от всех препятствий. So to tell your answer, the answer to your question in one line, if you do not try to become a bigger person than what you are presently, then you will have more and more time for serving Krishna. И если вкратце ответить на ваш вопрос, если человек не будет пытаться становиться кем-то более великим, чем он есть сейчас, то у него будет все больше и больше времени для того, чтобы заниматься духовной практикой. Hare Krishna. Prabhupada's answer. Это ответ Шрилы Прабхупады. А? Он понял. Ты ж Прабху сказал, очень хороший ответ. Any other question? Еще вопросы какие-то? ग्रंथराज श्रीमद चैतन्य चरितामृता की, Джай. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, Джай. जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की, Джай. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, Джай. निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। Хари Бол. हरे कृष्ण। Haribol, I am thanking Aniruddha Prabhu for making such a wonderful translation